Buenas noches y bienvenidos a la presentación del día de hoy, que tenemos a la gran invitada Alyson Schafer de Canadá, que es una amiga de la casa, ya ha estado en otras oportunidades en el 2015 y colmó la Torre de Antel acá en Uruguay, así que también estamos muy entusiasmados con la visita de hoy. La idea es hacer una pequeña presentación de quién es Alyson para las personas que no la conozcan. Luego ella va a dar la presentación durante 1 hora y después vamos a dejar 15 minutos para preguntas y les voy a pedir por favor que vayan escribiendo las preguntas en español, que Nicole muy amablemente, que nos conocimos en la Adler University, nos va a ayudar con la traducción. Pero por favor les voy a pedir que pongan las preguntas en español en el chat. Alyson Schafer es una adleriana de tercera generación. Tiene una maestría en Psicología y Counseling en la Adler University. Asimismo atiende a familias en su práctica privada en Toronto, Canadá. Además del trabajo clínico, también es autora de 3 libros, que son 3 libros más vendidos, que se han traducido a muchos idiomas. Es una oradora internacional, incluida en una presentación anterior en Montevideo, que ya hemos hablado, que colmó la expectativa del edificio de las telecomunicaciones acá en Uruguay. También presenta un podcast llamado Parenting de Adlerian Way, que proporciona respuestas a las preguntas de los padres que envían a su correo electrónico. Así también hace entrevistas con otros adlerianos, autores y expertos destacados. También presenta su propio programa televisivo llamado The Parenting Show, y es una experta habitual en varios programas de televisión y canales de noticias canadienses durante todo el día. Y de hecho es muy activa en las redes sociales. Alyson ha ayudado también a establecerse 2 guarderías adlerianas en Toronto, ofrece capacitación para maestros, profesores, a ayudar a los educadores a comprender la aplicación de la psicología aplicada, la psicología adleriana aplicada en el aula, y luego de terminar la conferencia va a pasar las redes sociales para que la puedan seguir, incluso para hacerles preguntas. Así que no hablo más, hoy vamos a aprender mucho y vamos a disfrutar mucho de la presentación de Alyson. Y muchísimas gracias, Nicole, también por ayudarnos. Thank you so much for inviting me, Andreas. Great to be with you again, and my great appreciations to Nicole, who's going to be translating for me tonight. Muchas gracias a Andrés para invitarme y a Nicole para ayudarme a traducir. Don't like to compliment yourself. Let me just do share screen here and we'll get rolling. 1 second here. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. That shows okay, Nicole? Yeah, okay, great. So again, thank you so much. Andreas asked me to speak specifically about teens, and of course, we've had quite the situation since the pandemic 2 years ago, started in February, and I have had to triple my practice. Andrés me pidió hablar específicamente de los adolescentes, especialmente durante la pandemia. And I missed a bit of that. I'm sorry. Can you repeat it? Yeah, sure. It's okay. It's yeah, excellent. that's okay. Since the pandemic, I've had to grow my practice. You know, I've seen 3 times as many families now because of the pandemic. Después de empezó la pandemia, tenía que triplicar mis clientes por sus necesidades. And so I've been really grateful to have Adlerian psychology to help me with these teens in crisis. Estoy muy afortunada de tener mi fondo en psicología adleriana para ayudarme en este momento. When we think about mental health, I think about it through from an Adlerian perspective. Cuando pienso en el bienestar mental, yo pienso desde una perspectiva adleriana.
So these are the things I'm looking for when I meet a teenager in counseling or I meet a family in counseling. Estas son las cosas que busco cuando comienzo con un adolescente o una familia en terapia. So the first is that do they have a sense of belonging in their group? La primera cosa es si tienen un sentido de pertenecer en un grupo. Do they have an opportunity to contribute some way to their group? También si tienen una forma de contribuir al grupo. Can they show that they bring value to other people in their life? Pueden mostrar si pueden traer valor a la gente en sus vidas. Are they able to find some meaningfulness or purpose in their life? Y si pueden encontrar algún significado en sus vidas. And do they have autonomy? Do they have, we call it agency? Are they in control of themselves? Are they independent? Y también si tienen autonomía o agencia, si están en control de sus circunstancias. And so if any of these are missing, then we're going to start seeing some problems. Si faltan alguna cosa, vamos a tener problemas. And some of these things can be hard for any teenager at any time. Y estas son cosas que son difíciles para los adolescentes en cualquier momento de sus vidas. But you can imagine we were in lockdown and unable to go to school with our friends, to do the same schoolwork. We lost a lot of these things because of the pandemic. Y como pasamos toda la pandemia encerrados en nuestras casas, ellos perdieron mucho de sus círculos sociales y de sus vidas. And so to get people healthy again, I have to create other new ways for them to accomplish these important pieces. Y para ayudarles a sanar, hay que crear otra forma de tener estas necesidades. And so one of the ways I like to teach families about healthy living is to use animal examples. Para explicar cómo... Alyson, can you repeat that actually? Oh, sorry, yeah. I teach families about healthy living by using animals. Yo uso animales como un ejemplo para enseñarles a las familias estos conceptos. So I talk about penguins. Yo hablo de los pingüinos. These are empress penguins that have to migrate. Estos pingüinos tienen que migrar. And to survive the cold, they have to huddle together and protect the babies. Para sobrevivir el frío, tienen que estar muy cercanos para proteger a los bebés. If they didn't work together, they would die. Si no trabajaron juntos, todos se murieron. But as soon as the babies get enough fur, then they have to start helping keep other people warm. Pero en el momento que los bebés tienen las plumas suficientes para sobrevivir, tienen que empezar a ayudar a los demás. They can't just stay in the middle and get all the benefit. No se pueden estar en el medio de todos y solamente tener los beneficios. So they have to cooperate. We call this the give and take of social living. Así que tienen que cooperarse, tienen que dar y tomar para vivir. And we need to teach human babies this very same idea. Tenemos todos que enseñar a los bebés humanos esa idea. So let me go with my next slide here, hold on.
Oh, wait, okay. So in this way, our children are prepared for this, they're prepared for adult life and the challenges of life. Así que en esta forma los niños están preparados para vivir como... Can you repeat that one more time? Yeah. Thank you. When we do this, we prepare them for the challenges of adult life. Así es como preparamos a los niños para la vida adulta. And if we haven't prepared them, we start to get mental health issues. Si no los preparamos bien, ellos tienen problemas de la salud mental. So when the pandemic hit and so many got sick, Y cuando empezó la pandemia y todos se pusieron enfermos, I saw in my practice and at the hospitals, we saw depression, anxiety, eating disorders. vimos mucho depresión, ansiedad y Andrés, ¿cómo? Trastornos alimenticios. Gracias. Yeah. So suddenly these mental health issues skyrocketed. Y entonces subieron el nivel de la cantidad de estos high numbers. Yeah? I think I mostly got Okay, it. I got most of it there. So, sí, así que subieron los números de todos los Yeah. casos de estos problemas. and so this, to me, it doesn't matter which disorder they have. Para mí no importa lo que tienen ellos. I treat them all a little bit differently, Los trato diferentemente, but in each case, it's the child being creative and trying to cope with life ineffectively. pero en todas las formas es que el niño está intentando usar su creatividad para seguir normalmente en la vida. They all have in common not an illness, but a mistaken approach to life. Lo que tienen todos en común es que no tienen... Alyson, can you repeat that one more time? Yeah, it's not illness. No es una enfermedad. It's a mistaken approach to life. Es un error en approach. Un error en la aproximación, en el acercamiento con los obstáculos de la vida. Yeah. And they're being creative and they're trying to cope. Están usando su creatividad para seguir adelante. And so if I have a teen that has these issues, one thing I'm going to do is I'm going to look at the parenting. Primero de todo, cuando presentan con esos problemas, voy a ver cómo está su estilo de criar. And that surprises families when a girl has an eating disorder and I want to see the whole family. Así que cuando aparece alguien que tiene un eating disorder, Trastorno de alimentación. un trastorno de alimentación, a veces sorprende a la familia que primero quiero ver su forma de criar. Mm-hmm. And so what we see is when kids are not faring well with their mental health, one big reason is because their parents have what we call in Adlerian psychology, a pampering parenting style. Así que una cosa que vimos cuando alguien presenta con... Can you repeat that one more time?
Yeah, that the parents have a pampering parenting style. Muchas veces los padres tienen un estilo de sobreprotección sobre sus hijos. So like this chicken, if we overprotect our babies, then they cease to develop their own strengths. Así que como este pollo, si no dejamos la oportunidad para desarrollar una forma de protegerse a sí mismo, no lo van a desarrollar. If we open the shell to help the baby chick hatch, it dies. Does that make sense? It does. I didn't know the word for shell. Oh, okay. Así que si hacemos todo para los niños, no aprenden cómo sobrevivir. Yeah. And so in my practice in Toronto, this is mostly what I see for parenting styles. I mostly see pampering parenting. Así que en mi práctica en Toronto, yo veo este estilo de crianza muy a menudo. It can be also from neglectful, hating parenting. You know, abusive. También puede ser de un estilo de crianza que es abusivo o en lo que no prestan atención a sus hijos. Or a very sick child. O si el niño está muy enfermo. But almost always in my practice, this is the problem. Pero casi siempre este es el problema. So these teens, whether it's eating disorder, depression, anxiety, in common, they all lack the courage to be imperfect. Así que con todos estos adolescentes, lo que faltan es el coraje para ser imperfecto. So part of my work therapeutically is to help have that child get that courage back or develop it for the first time. Sé que una gran parte de lo que hago es ayudarles a ellos a desarrollar el coraje para ser imperfecto. And to teach the parents how to be encouraging parents. Y también para enseñarles a sus padres cómo ayudar a ellos. And in therapy, the parents are often discouraged themselves. Hold on, I'm trying to get. Así que muchas veces los padres también son ¿cómo es? Okay. Desalentados. Desalentados. Great. Gracias. We got a team effort here. We'll get it between all of us. Mm-hmm. Yeah. So you'll know from Adlerian psychology that as the child is growing, they go in one of two directions. Así que Have people covered, Andreas, is this stuff material that most of these people would have had? Yes. Okay. I think yes. Okay. So I'm watching to see the direction that the child is striving. Are they concerned with their prestige, or are they more socially interested and concerned with the needs of the situation? If there's a mental health issue, they're concerned with prestige. Carlita, a ver, ¿nos ayudas un poquito, Carlita? Yes. Tell me. Yes.
And so this is the mistaken attitude that we need to change, and it often comes from the parent. Lo que plantea es que eso es lo que tendríamos que cambiar. Que esto de que can you repeat again, please? Mm-hmm. This is a mistaken attitude. Es un error en la actitud. And it comes from the parents often. Y que generalmente viene desde los padres. And so as I work with a teenager in their family, mientras que trabaja con el adolescente y la familia, I'm seeing if the parents and the family are cooperative or competitive. They're often very competitive and don't know it. Ok, dice que generalmente observa si las familias si cooperan o son, ay, no me sale la palabra ahora. Competitivos. Cooperan o lo contrario, opuesto a cooperar. O compiten. Generalmente están en competencia y no cooperando. Sorry, Alyson. No, that's good. That's all right. We'll get it all. So one big piece that I have to work with parents on when kids hit adolescence una de las partes que tiene que trabajar con los chicos en la medida que van siendo adolescentes is to switch their parenting style. Es cambiar el estilo del parentesco, o sea, de la forma como de los padres, como han sido el parenting. When their teen starts to get unmanageable or have problems, they want to solve it with using control and to manage the child. Que cuando, can you repeat again? Yeah, when the child is acting up. Acting up, okay. Yeah, misbehaving or rebelling. Yeah. The parent wants to control them, manage them. Ok, que cuando los adolescentes están haciendo un acting o, en fin, ese tipo de comportamientos, los padres lo que hacen es tratar de controlar, de manejar esa situación. And it takes a lot of convincing to let them let go of control. Y se requiere de mucho convencimiento para que dejen de controlar. But in the teen years, our relationship is one of the most important parenting tools. En la adolescencia, una de las herramientas más importantes es la relación. That if we are in a close relationship, there's no superior inferior. We're mutual respect. Okay. Que si la relación es cercana, no va a haber una relación de asimetría, sino que de mutuo respeto. So the reason why I have the picture of the pilot and the co-pilot. La razón por la cual tengo la foto de el piloto y el copiloto. So we have to let the child drive the plane now. Tenemos que dejar que el niño, adolescente, pilotee el avión. It's their life, they're driving. Es su vida, es su, digamos, manejo. But we're the co-pilot. We can coach from the side. Y los padres tienen que ser el copiloto, pueden colaborar. If they start to make mistakes and we try to jump into the pilot's seat, they'll eject us from the plane. Si cuando los adolescentes comienzan a cometer errores y nosotros le decimos cómo hacer, ellos se van a eyectar del avión. Then we can be of no help. Y así no podemos ser de ayuda. We need to stay on the journey with our teenagers. Tenemos que estar en el camino de los adolescentes.
And parents often have the most conflict at this time of life. Y aquí es donde los padres es donde tienen los mayores conflictos. And so parents will complain that their child is defiant and disrespectful. Los padres se van a quejar de que los adolescentes son irrespetuosos y disrespectful and Falta de respeto, desafiantes. desafiantes. Ahí está. Yeah. This is common. And we get into a lot of power struggles with teenagers. Esto es común y es una lucha de poderes. I won't, if it comes up in questions, I'll talk about how to dissolve those, but for now I'll get through some other points. Parents mistake that their peer relationships, or what do we call it? Peer pressure is so great that the parents feel powerless. Ok. Dice que lo que plantea es que los padres sienten que esta relación con los pares es tan fuerte que se sienten sin poder sobre esta relación de pares. But the truth is, teens need both. La verdad es que los padres de adolescentes necesitan de ambas. Most teens will say, my parents don't see me, they don't get me. Muchos adolescentes van a decir, mis padres no me ven, no me entienden. Or their parents want to change them, shape them, mold them. Okay. O que los padres los quieren cambiar, moldear. And so I have to work with parents to accept their child as they are and to have faith in them to be themselves. Entonces ella tiene que trabajar con los padres para que entiendan que acepten cómo son sus hijos. Acceptance, and the next thing. What did I say? Can you repeat? Because I forgot the second part. I'm trying to remember what I said. Okay. They want their parents to know them, not try to change them. Los adolescentes quieren que los padres los conozcan y no que traten de cambiarlos. Thank you. Yeah. So in our teen years, it is a teenager's job to discover their identity. En la adolescencia, el trabajo del adolescente es descubrir su identidad. And they go from different social groups. They experiment. They try different friends on for size. Y va desde esto, experimentar con diferentes grupos. And that's okay. Parents don't need to worry that this is going to be their whole life. This is just a period in their life. Okay. Entonces, para los padres, esto hay que hacerles ver de que esto está bien, de que es un momento, que no va a ser siempre así. But if they have trouble with their friendships, they will have mental health issues. Pero si hay problemas con sus amistades, habrán problemas de salud mental. And if they have trouble in their family life, they'll have mental health issues. Y también si tienen problemas a nivel familiar, también podrán haber problemas de salud mental. But often, because we will live the rest of our lives outside the family, pero como nosotros vamos a vivir la mayor parte de nuestras vidas fuera de la familia,
there's a biological drive to solve the challenge of making friends, making peer relationships. It's literally their job. Ok, hay como un impulso para esto de hacer amigos. Esto es como un trabajo de hacer amistades. So if you feel like they're hanging out with their friends too much, this is why. Entonces dice que si sienten que están con sus amigos mucho tiempo, es porque, But you still need to make a requirement of having family time and family fun. ok, y también se les tiene que pedir que tengan un tiempo de calidad con la familia. So some of the complaints that parents have with the pandemic was addiction and excessive gaming. Ok. Una de las quejas de los padres con la pandemia fue adicciones y el juego excesivo. And parents hate technology generally. Y en general los padres odian la tecnología. They have a bad attitude about gaming. Ok, tienen una mala actitud, digamos, hacia los juegos, hacia los videojuegos. But for teens, gaming is a place to be social. Ok. Para los adolescentes, los videojuegos podría ser una forma de ser sociales, de tener contacto social. Often kids game because it's one place in life where they can have status and be successful, be competent. Ok. A menudo puede ser un lugar en donde ellos puedan ser exitosos. You say three things. They're good at it. They're masterful. Ok. Que en los cuales pueden ser buenos, exitosos, que les puede ir bien esos adjetivos. So when parents complain to me about gaming, cuando los padres se quejan acerca de los videojuegos, I try to explain the benefits or the usefulness. Trata de explicarle los beneficios o el buen uso. And then ask if they are avoiding other parts of life where they're not so successful. Ok, y les pregunta si están evitando alguna parte de la vida en la cual no son tan exitosos. So if you have a bad relationship with your parents, you might prefer to game. Ok. Si tienen una mala relación con los padres, quizás prefieran los juegos. If you do bad at school and you hate homework, you might prefer to game. Si le va mal en la escuela y no quiere hacer los deberes, va a preferir los videojuegos. So I see it as avoidance or escapism. Ve la conducta de evitar como una forma de escaparse. And when we improve relations in the family, y cuando mejoran las relaciones intrafamiliares, or improve their friendships in the real world, o cuando mejora las relaciones con sus amigos en el mundo real, then the gaming comes down. Ahí juegan menos videojuegos. Yeah. So again, it's I use the same approaches regardless of what the sort of disorder is. Ok. Dice que usa la misma approach, el mismo abordaje, independientemente del tipo de desorden. Does that make sense? For me, yes. Yeah. Okay. The same with girls on social media.
así como las chicas en las redes sociales, they needed social media for connecting during the pandemic. necesitaban las redes sociales para conectarse. And it's so effective at keeping their attention. Es muy efectivo en mantener la atención. That if parents couldn't set limits and boundaries cooperatively, Si los padres no podían establecer límites y fronteras de forma cooperativa, then the children there was too many hours on social media. los chicos estaban mucho tiempo en las redes sociales. It's not a balanced life. No es una vida balanceada. It hurts other relationships. Digamos que estropea otras relaciones. And they believe the world on the internet is true when it's not. Creen que la vida en las redes sociales es una verdad y en realidad no lo es. Everybody is thin, everybody is pretty on the internet. Todos son lindos y delgados en internet. So it's these are false values. Y estos son valores falsos. And strong families are where we get our good values from. Okay. De las familias fuertes es donde vamos a sacar los buenos valores. So they need to spend more time in family life, not online life. Okay. Necesitan de estar más tiempo en esa vida social y no tanto en la vida online social. So parents complain, but they don't set limits and boundaries. Los padres se quejan de que no ponen límites o barreras. A question. The parents complain they cannot. They complain, but they don't know how to win the child's cooperation. Okay. To put their phones down. Okay. Se quejan de que no saben cómo hacer para cooperar para que, por ejemplo, dejen el teléfono. Thank you. Yeah. They fight and lose. Pelean y pierden. So, as Adlerians, we know how to get children to be cooperative. So we do better. Okay. Como Adleriano sabemos cómo hacer que los chicos cooperen. Por eso podemos hacerlo mejor. The other thing about teenagers is they are wired for thrill-seeking and novelty. Okay. Otra cosa sobre los adolescentes es que están wired like evolutionary, like it's in our DNA. Okay. Can biological? You repeat? Yes, I understand. Can you repeat? Yeah, in biologically, we're designed to want novelty and thrills in adolescence. Okay. En la adolescencia estamos codificados de forma biológica en busca de esto de lo novedoso y riesgos. ¿Cómo? Asumir riesgos y novedad. Sí, asumir riesgos. This is to help the baby leave the nuclear home. Esto es lo que ayuda a que el bebé deje su hogar. Yeah, because you're going to kick him out of the nest. Porque lo va a echar del nido. So that's very scary. Da mucho miedo.
So the brain works in adolescence to give them this desire to do scary things. Okay, el cerebro les va a dar como ese deseo de hacer cosas riesgosas. And parents need to manage that proactively. Y los padres necesitan de manejar eso de forma proactiva. It's better to do your novelty thrill seeking in constructive ways. O sea que todo esto de la conducta esta riesgosa es can you repeat, please? Yeah, it's better to do it in a healthy, positive way. Es mejor hacerlo de forma positiva, saludable. Yeah, so it's thrilling to play a guitar at a coffee house. That's positive. Es positivo, es emocionante tocar la guitarra en un bar, en un café. That's better than shoplifting at a store. Eso es mejor que robar en una tienda. So we have to make sure that life is thrilling in a good way for these kids. Es importante mostrarle que la vida es emocionante. Yeah? Yeah. Yeah. So I like to joke, if teenagers are bored, or I say bored or underemployed, they will get in trouble. Okay, si los adolescentes, a ella le gusta decir que si los adolescentes están aburridos o sin nada para hacer, se meten en problemas. They need high engagement. Necesitan de estar muy conectados. Or they will start to cause problems and get mentally not well. Si no, pueden empezar a tener problemas o mentalmente pueden no estar bien. So if I work with the family, I might have to see how the parents are doing too much for the child. Cuando trabaja con los padres, ella tiene que ver si los padres están haciendo mucho por el adolescente. The mother wakes the child for school. The mother makes the lunch. The mother does the laundry, you know? Okay. Que la madre, por ejemplo, los levanta, le hace el desayuno, le lava la ropa. Yeah, and so we have to return responsibility to the child. Tenemos que devolverle la responsabilidad al adolescente. Yeah. Get them growing up. Hacerlo que maduren, que crezcan. So we also have, in Canada anyways, is vaping big down in Uruguay? Do they vape? Vapeador. ¿Cómo? Nicotine? Or you guys, we have legal marijuana now. Yes. But you have to be 18. How old? Actually, yes. 18 in Uruguay? Yes. Yeah. So we have a lot of kids that marijuana, cigarettes, alcohol, under the age of 18. Here is the same. Yeah. And so part of this is to get peer acceptance. Okay, estábamos hablando acerca de el consumo de marihuana, que allá como aquí es a partir de los 18 años y acá es legal. Y ella plantea
que hay que ver cómo es la relación con el grupo de pares. So again, I'm not so concerned with the drug component. I'm more concerned with their self-esteem. Ella no se preocupa tanto por el componente del consumo, sino por el autoestima. And believing that your friends should like you whether you drink or not. En esto de creer que tus amigos les vas a caer bien o te van a querer, tomes o no tomes. So I've been working on a program for 5 years. Está trabajando en un programa hace 5 años To reduce high-risk behaviors. para reducir conductas de riesgo, Specifically underage drinking. específicamente sobre el consumo de alcohol en los menores de edad. And the research shows that the number one most important factor Y la investigación plantea que el número 1 de los factores is the child's relationship with the parent. es la relación del adolescente con los padres, That they don't want to disappoint their parent. que no quieren decepcionar a sus padres. Yeah, they don't want their parent to think less of them. No quieren que los padres piensen menos, que ellos son menos. So when parents get angry and fight with their kids, Cuando los padres se enojan y pelean con los chicos, or they find alcohol in their room and they ground them and they punish them, y encuentran alcohol en la habitación, por ejemplo, los castigan, los ponen en penitencia. it increases the likelihood that they're going to do high-risk behavior. Y eso aumenta los comportamientos de alto riesgo. So if we can get the parent to be non-punitive, Si logramos que los padres no los castiguen and educate them and correct for mistakes, it's bygones. Sorry. No, yeah. To educate and to forgive and move on. Okay, educarlos para que para que sigan adelante. Yeah. Oops, let me see here. Oh, I already talked about that. I'm going to skip just a couple here. Se va a saltar algunas. So I have to move parents from being, to being no punitive parenting. Dice que los tiene que mover de estos padres castigadores o represalios. And then they tend to like consequences, which is very Adlerian. Y algo muy adleriano, esto de que sean, que vayan por las consecuencias, por la responsabilidad sería. But they get overused. I don't understand that. Sorry. We use consequences for everything. Okay, dice que se usan las consecuencias como para todo. Once you have teenagers, you should hardly use consequences. Una vez que tienes adolescentes, rara vez tienes que usar las consecuencias. Instead, with teenagers, we really have to move to family meetings or problem solving. Cuando se trata de adolescentes hay que llevarlo a la familia y a esto de resolver problemas. So the difference between you're failing school, so I'm grounding you,
to you're struggling with your marks this year. How can I be helpful? What can we do to make that better? Ok, que si por ejemplo les va mal en el colegio o si no alcanzan las notas, el approach sería ¿cómo puedo ayudarte a que mejores? Because in those family meetings, you get all the benefits for child's well-being. Porque en estas reuniones familiares se pueden ver todos los beneficios para el bienestar del adolescente. Yeah, belonging, contribution, all those great things. Okay. Pero me gustaría, antes que nada, agregar una reflexión. Yo me dedico también al trabajo con adolescentes, y esto es lo que me está contando Alyson, que tiene que ver con una contribución técnica para mi caso, el hecho de cuando estamos trabajando con adolescentes con dificultades en relación a adicciones, por ahí el hecho de trabajar con consecuencias no es lo mejor porque puede generar realmente comportamientos de riesgo. Entonces, pensar técnicamente la estrategia de las reuniones familiares y entender el contexto a través de la comprensión y la empatía puede llegar a ser una buena herramienta para disminuir aquellos comportamientos de riesgo. Donatella pregunta, dice, en la terapia con adolescentes, ¿cómo se integra la comunicación virtual con ellos y cómo se trabaja desde este aspecto sus relacionamientos sociales? ¿Dificulta el contacto? Carlita, ¿llegás a ver las preguntas o te las voy leyendo? ¿Cómo prefieres? Las voy a ver. Ok. Es la que dice por qué las clases Zoom no ayudan a un estudiante con... No veo, a ver, para. No, es de Donatella. Okay. Andrés, hay una anterior. Antes que la mía, hay una anterior. Marianela Gratarola. Marianela, sí. ¿Cómo llega ella a los adolescentes? Ok. Alyson? Yeah. Marianela asked how you the way the teenagers get to you. How do they push my buttons? No, actually, she says how they came from. Here we have levels of health attention, like level 1, level 2, level 3. Yeah, in Canada, I'm a family counselor. Okay. I haven't been grandfathered into the psychotherapy college. They changed the requirements. So I am not covered by most insurance. So it's private, people pay out of pocket. And usually they come because I do a lot of TV media work or word of mouth from friends. A lot of doctors refer me, so I'll get referrals. Ok, lo que plantea es que ella no la cubre un sistema de seguro, de seguro social, entonces ella trabaja de forma privada y bueno, y llega como, nos llega a varios por otros colegas, más o menos eso fue lo que entendí. Bien, pasamos a la Donatella. A la Donatella. Alyson, Donatella asked you how the teenagers, I'm sorry, I'm trying to understand the question, so I can barely tell you the question. ¿Me puedes ayudar un poquito, Andrés, acá?
Sí, a ver, Donatella, ¿qué es lo que...? Yeah, come No on. entiendo la pregunta. Maybe she'll just ask the question. Ah, ¿Cómo trabaja en la terapia con las redes sociales y la comunicación virtual? ok, de los adolescentes en online. So, Alyson? Yeah, what was the question? Okay, I think Donatella asked you how you work with social media and internet between that and the teenagers. So 3 days a week, I'm in my, well, I counsel 3 days a week, but 1 day in an office for face-to-face, and the other 2 days, like by Zoom, a digital platform. And sometimes teens want to FaceTime. I do FaceTime with some of my young people. And then all the rest I do the other days of the week, or the social media. I do posts on my own, but I hire a team, and they keep content in my social media all the time. So I pay people to help me do that because it's very time consuming. Okay. Donatella, no sé si esta es la respuesta a tu pregunta, pero trabaja presencialmente 3 veces por semana, también trabaja haciendo FaceTime por Zoom y también trabaja con las plataformas que tiene en las redes, pero contrata a otras personas porque le consume mucho tiempo. No sé si era tu pregunta esa, Donatella. Sí, está bien. Sí, no, está bien, ella lo integra a la terapia, digo, sin problemas, digo, no es una dificultad para la terapia, sino al contrario, lo uso también, digo. Okay. Claro. Alyson, Donatella is saying that you can do the social media, internet, online service to work with in your benefit, in the benefit of the therapy, no like a problem or something like that. You understand what I'm saying? I would say, if anything, teenagers think it's kind of fun that their therapist is like famous. Yes, you are very famous. I don't think I'm famous. I'm not into that, but teenagers Alex, are into fame. Alex pregunta, primero que nada, hay muchos mensajes felicitando la exposición, están muy agradecidos, pero te pregunta, por ejemplo, cuando adolescentes tienen problemas disruptivos y están institucionalizados, te pregunta, Alyson, ¿cómo podemos motivar a aquellos adolescentes que tienen dificultades con la ley? The question is, how can we help those who have problems with the law, disruptive behavior? How can we help them? Yeah. So by the time we're getting into criminality behaviors, we've got people that are pretty discouraged, and we need to look at their lifestyle and private logic back to childhood. Ok, dice que cuando trabajamos con personas que ya tienen un problema con la ley, tenemos que fijarnos en la lógica privada, y me olvidé de lo anterior que dijo. ¿Te acordás? Okay. So, for example, you know, with gangs in this, when we look at gangs, it's not just, you know, people misbehaving. There can be tremendous loyalty and
and belonging to your gang that you didn't get at home. Ok. Dice que cuando, por ejemplo, miramos a las pandillas, podemos ver que hay un sentido fuerte de pertenencia. You may have a private logic that says the rules don't apply to me. They might have decided that at 3 years old. The rules don't apply to me. And so that would, the laws are rules. And if they don't believe they apply to them, they're going to get into trouble. Ok, dice que tenemos que mirar esa lógica privada, que si piensan que las reglas no aplican para ellos, hay que hacer ver que sí, que en realidad las reglas son reglas, aplican. Yes, Yeah. claro. Yeah. Seguimos porque tenemos muchísimas preguntas, pero Creo Ale... que Tania hizo una, vi recién. Sí, acá primero pasamos a Ale y después pasamos a Tania. Ale dice que, por ejemplo, cuando Alyson nos comentaba sobre el niño con ideas suicidas y depresivo, el que compartió, por ejemplo, si el adolescente no quiere asistir a la sesión, ¿cómo abordarías ese proceso? Por ejemplo, si la persona no quiere venir a terapia. Alyson, the question is, what happens if the teenager she or he just don't want to go to the meeting, to the session with you? How to approach that? Yeah. I never work with mandated clients. I say if they don't want to come, don't come. But I still work with the parents, and sometimes I'll say, can you just jump on a phone call with me? Because I want to advocate for you because I think your parents need some help. They like that. Ok, dice que ella no trabaja con chicos que no quieran asistir, pero sí se contacta con los padres, pero también les puede decir a los chicos si se puede comunicar que hice una broma interna, ¿me ayudas, Andrés? Que como que ayúdame con tus padres, algo así, como que conecta por ahí. Claro, hace una especie como hace una especie de intervención, no está muy bien, hace una especie de intervención paradojal, que en lugar de poner el problema en el adolescente, lo pone en los adultos como para entrar en complicidad. Pero seguimos un poco más porque tenemos cantidad de preguntas y no le podemos robar demasiado tiempo a Alyson. Así que vamos a hacer las dos últimas preguntas. Por ejemplo, Tania, tal vez que Tania pueda hacer la pregunta. Tania, preguntale, ¿cómo sería? Dice, los adolescentes que... Capaz que nos ayudas, Tania. Capaz que lo explico. Los adolescentes que tienen mucho tiempo en las redes, suben sus fotos, suben cosas de su vida cotidiana. Sin embargo, a la hora de tener clases virtuales, se negaban y tenían muchas sintomatologías para poder evitarlas. Esto tiene que ver un poco con verse reflejado en las pantallas, con verse ellos mismos en un lugar donde de repente no quisieran ver, o bueno, cuál es en realidad qué es lo que Alyson opina al respecto. Gracias. Okay, Alyson, Tanya is asking you about why teenagers spend more time online seeing like Instagram or Facebook, and with that they don't have any problems, but when they have school online, they have problems. So she asked if the kids prefer seeing themselves being online. So, you understand the question? Yeah, I do. When you're, the important difference is that being online is really not what's important. It's what you're doing online. And so
passively consuming a movie, like watching a movie, is very engaging. It doesn't take much energy, you know? Yes. Whereas or Instagram is like these are entertainment. They which is different than gaming, which is highly you're problem solving, reacting, anticipating. So it's not or doing online banking. Do you know what I mean? They're all through a screen, but they're all different activities. Does that make sense? I have more to say, but I just want to make sure she's got that point. Okay, I'm gonna say it. Okay, dice que no importa tanto cuánto tiempo están online, sino qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, una cosa es estar mirando una película, que es una actividad más bien pasiva, que, por ejemplo, estar jugando, que puede involucrar, anticipar, uno está como funcionando de otra manera que de forma pasiva. So, okay? so if you sit with the child doing online learning, first they don't like looking at themselves. Like this is highly threatening. Looking at your face the way we're looking at ourselves. Kids don't like to look at pictures of themselves. This is highly threatening, looking at your face. So they turn the camera off, disengaged. The teacher starts talking to one student, and the other people don't have that problem. So now they grab their phone and they start doing something else, and now they miss the lesson. And it's hours of sitting passively. It's not like you have your classmates around you. This doesn't feel the same as in a classroom. So some kids did fine. The kids that could just get the lessons, do the lessons and hand them back in did okay. But just sitting all day with pictures of your friends and listening to a monotone teacher is just like, woo. Okay. Lo que plantea es que a los jóvenes no les gusta mirarse, ¿no? Cuando están en clases online. Entonces, dicen que muchas veces apagan la cámara, se desconectan y se ponen a hacer otras cosas, que no les parece atractivo, por ejemplo, estar pasivamente sentados mirando a las fotos de sus compañeros y escuchar a un profesor que de repente en el mismo tono les habla. Entonces, eso, como que eso no los motiva. Y hizo un acento en que realmente les atemoriza verse reflejados en la cámara, en la pantalla. Perfecto. Silvina de Perú dice que hemos visto a un adolescente que superó la depresión cuando lo dejaron hacer lo que dijo que le gustaba hacer. Ella pregunta, ¿qué sucede con aquellos adolescentes que piden una guitarra y la dejan poco tiempo después, y así con la natación, estudiar un idioma, el canto, la batería? Es decir, ¿qué sucede con aquellos adolescentes que deciden hacer algo, pero al poco tiempo lo dejan hacer? Ok. Silvina de Perú, dijiste, Andrés. Sí, okay. Que se está formando en el centro. Okay, Alyson, Silvina from Peru. She's asking about the family that you're talking about, but in the case, if the teenagers ask for a guitar and start playing, drop the guitar, and then so on. They cannot be motivated with anything. What happened in that case? I think two things. One is maybe they haven't found their passion yet. Okay. They're still looking for their passion. The second is if you want immediate success without the effort, that goes back to the striving for status and superiority
they can't tolerate not being excellent yet. And we have to have the courage to be imperfect, to push through. But if they go, it's too much work, I look too bad too long, I just want everything to come easy. This is again, this attitude issue that's outside of common sense. Okay. Dice que... Sorry, I said a lot there. No, that's fine. I think it's fine. She said dos opciones. Una que puede ser que no hayan encontrado lo que los apasiona, no hayan encontrado, por eso siguen buscando y buscando y buscando. La segunda opción dice que puede ser que, por ejemplo, busquen el éxito inmediato, entonces como se esfuerzan un poco, no llegan a ese éxito inmediato, como que se frustran, ¿no? Esto de que no viene fácil ser bueno en algo, ¿no? Esto de que no tienen el coraje de ser imperfectos. Perfecto, perfecto. Sí, hay una cantidad de preguntas para Alyson, Carlita. No podemos robarle más tiempo, pero unas cosas, por ejemplo, le mandan saludos de Argentina, Fran, también de México. Debemos decir que hoy hay inscripto de 10 países, de Uruguay, Chile, Perú, Argentina, México, Guatemala, Ucrania, Estados Unidos, Italia y Canadá y Perú, es decir que son de muchos países, y le agradecen por la gran presentación. Así que solamente decirle a Alyson y agradecerle nuevamente por su gran disponibilidad, y también invitarlos a todos a compartir el próximo seminario con John. Carlita, Okay. Agradecerle a Alyson, que estamos finalizando ya. Ok, Alyson, estamos finalizando. Queríamos agradecerte por tu participación. Hay muchos que te han visto desde México, Argentina, Uruguay, desde muchos lados. Andrés te agradece. ¿Qué más? Dijiste mucho, Andrés. No, está bien, estamos bien. Ok. Alyson, muchas gracias. Hay muchas preguntas que quedaron pendientes. Oh, okay. Alyson, there are a lot of questions, and Andrés is everybody is very thankful for you being here with us. There's a lot of people from Argentina, Peru, Italy, United States, México, everywhere. Ucrania. Mexico, Ukraine. Wow, you have a diverse group. Yes, I'm so sorry for the